তো এখন আমরা এন্টার করছি লের প্যালেস। এখানে লেখা আছে চারি জায়গায় যেটা কনস্ট্রাকশন চলছে। এই যে যাচ্ছি এখান দিয়ে। ওইদিকে লের শহরটা, ওইখানে প্রবলি ট্যাক্সির পার্কিং জোন, প্রচুর গাড়ি পার্ক করা আছে ঠিক ওই জায়গাটাতে। নাইন ফ্লোরের প্যালেস, তো সব ফ্লোর চড়তে হবে কিনা আমি জানি না, গিয়ে দেখবো। এখানে স্ক্যান অ্যান্ড পে ফ্যাসিলিটি আছে, এন্ট্রান্স ইঞ্জিন অবশ্যই টিকিট পেমেন্টের আছে। তো এখানে 25 টাকা করে হচ্ছে টিকিট রেটস, 4 জনের মধ্যে 100 টাকা লাগছে। স্ক্যান করে পেমেন্টটা হচ্ছে না, কিউআর কোড ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে, তো তাই ক্যাশই দিতে হচ্ছে। চলো এখানে টিকিট দেখাতে হবে। কি টিকিটটা দেখা? 4 लोग हैं। चलो ठीक है, चलो। So we are entering the palace right now. এইখান দিয়ে যাচ্ছি। প্লিজ মাইন্ড ইউর হেড লেখা আছে। মাথাটা সাবধান। এখানে বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল জায়গার ফটোসগুলো দেওয়া আছে। তো এখন যাচ্ছি প্যালেসটা আরও এক্সপ্লোর করতে। এখানে আছে রয়্যাল শ্রাইন, ফটো এক্সিবিশন, খাতক চেনম। খাতক চেনম নট এক্স্যাক্টলি, আমি জানি না খাতক চেনমোর মানেটা কি, বাট আমি জানলাম যে এই প্যালেসটা বানিয়েছে নামগ্যাল ডাইনাস্টি, সেকেন্ড ডাইনাস্টি অফ রুলার্স, যারা লাদাখকে রুল করেছিল। প্যালেসটা 1630 সালে বানানো হয়, আর শুধু 3 বছর সময় লাগে পুরো প্যালেসটাকে বানাতে। 3 বছরের মধ্যে পুরো প্যালেসটাকে কমপ্লিট করা হয়। আর এটা স্পেশালিটি হচ্ছে যে মেটেরিয়ালগুলো দিয়ে প্যালেসটা বানানো হয় সেটা হচ্ছে মাটির ইট রোদে শুকিয়ে পুরো প্যালেসটাকে কনস্ট্রাক্ট করা হয়। তখনকার দিনে শৌচালয় জানি না আমি। Nothing here. উপরে ডেফিনেটলি কিছু একটা আছে, যাবো। খুবই ছোটো ছোটো এন্ট্রেন্স পয়েন্টগুলো করা আছে, তো মাথা বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে।
এটা সত্যি একটা আর্কিটেকচারাল ওয়ান্ডার বলা যেতে পারে লে প্যালেস। এখান থেকে এরকম ভিউ পাওয়া যায়। ভালোই তো লাগছে। তো দেখি আর কি কি জায়গা আছে এই প্যালেসটাতে এক্সপ্লোর করার জন্য। এটা হচ্ছে রয়্যাল শ্রাইন, ভেতরে বুদ্ধ মূর্তি আছে। আর এটা হচ্ছে প্যালেসের ইন্টেরিয়ার্স। চটি খুলে উঠতে হবে। এখানে রয়্যাল শ্রাইন। তো আমি এখন আছি 5th ফ্লোরে। আর এই হচ্ছে ফটো এক্সিবিশন। দরজাগুলো হাইটগুলো খুবই ছোট। এখানে একটা ম্যাপ দেওয়া আছে লে প্যালেসের। ফটো এক্সিবিশনের ওদিকে তো কোনো ফটোই নেই, এগুলো সব খালি। আচ্ছা, এইখান থেকে হচ্ছে তোমার, এইখান থেকে আপনাদের এই ভিউটা আসে। ওকে, হ্যাঁ হতে পারে। মঙ্কস যারা ছিল তারা হয়তো খুবই হয়তো ছোট হাইটের ছিল, কিন্তু সবকটা দরজায় খুব ছোট। একই ভিডিও আছে। একদম নিচু হয়ে ঢুকতে হচ্ছে। তো এখানে কিছু কিছু ফটো এক্সিবিশন দেওয়া আছে লাদাখের আশপাশে কি কি আছে। এরকম লাদাখ মনুমেন্টস, এটা তো প্যালেসেরই ছবি, আগেকার দিনের ম্যাপ। এখানে দরজাটা, ও নাইস। এই ভিউটা কেউ হয়তো খুলেছিল দরজাটাকে, জানি না। ঠিক আছে, চলুন, অনেক তো মিউজিয়াম দেখা হলো। দেখি যদি ওপরের লেভেলগুলোতে যাওয়া যায় তাহলে আরও ভিউজগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ও, এখানটা বন্ধ, ওকে, এদিক দিয়ে যেতে হবে। সেই ছোট দরজা, নিচু হয়ে আবার ওকে। 6 to 9 upside, সেইটা দিয়ে উঠে যাবো। ওকে, হ্যাঁ, লেভেল 6। তো এক একটা ফ্লোর এখানকার খুবই ছোট। ওকে, আমি আছি এখন 6 তলায়।
আর কি আছে। এখান দিয়ে একটা ওপেনিং আছে। ও বাহ, এখান দিয়ে ভিউটা বেশ ভালো। এই দেখুন, তো এটাই হচ্ছে লে প্যালেসের টপ ভিউ। তো 9th ফ্লোর উঠতে দিচ্ছে না, তো এটা 8th ফ্লোর। 8th ফ্লোর থেকে এরকম একটা ভিউ আসছে অ্যান্ড ইটস আ প্রিটি গুড ওয়ান। এইখানে হচ্ছে লে শহরটা বেসিক্যালি। তো এইটা পুরো লের সিটিটা যেরকম আগে বলছিলাম। ওকে, তাহলে চলুন যাওয়া যাক এবারে নিচের দিকে। চ এই যে এটা হচ্ছে 8th ফ্লোর, যেখানে লেখা আছে এখানে একটা ওয়াশরুম আছে। এখান দিয়ে ডু নট ক্লাইম্ব লেখা আছে 8th ফ্লোরে, কেন জানি না। যাই হোক, খুবই ছোটো একটা ফ্লোর। এনিওয়েজ, তো আমরা এখন এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবো। ওকে, এবারে এই গর্তটা দিয়ে ঢুকতে হবে। এখান দিয়ে উঠেছিলাম। চলুন তাহলে নিচে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে।